In our midst also, we have our former CS, the Honorable Mnyes, who is present in this occasion, the Honorable Senator Malaki Teka, the CC and officials of Turkana County government, the officers from national government, including our national officer who is based in Morocco, our colleagues from Uganda who joined us today in large numbers. We also want to honor our colleagues from Southern Sudan who are part of us, but because of the nature of the distance of this area, they could not come. They participated in the function in Lokjogo, and because of time, they traveled back to South Sudan. Kutoka ATEGER mabibi na mabwana, Jabania. Basi yangu itakuwa ni machache sana kwa sababu leo ni siku ya sherehe, tumekuwa na sherehe ya kufana na tunashukuru kila mtu ambaye alifika hapa, alisherehekea na sisi. Tunajua sababu ya sherehe gani ile tuko naye hapa. Ni wakati huu nitaomba tu tuwe watulivu kidogo ili tumalize hii sherehe kwa njia nzuri. Ya pili, najua kuna wengi ambao wangetaka kusherehekea nasi. Hata wewe pia unaweza kuangalia kwamba saa imeisha, kweli mlijitokeza kuja kutumbuiza wageni, na kama tungeweza kukita hapa mbele, tukulia radhi kwa sababu tuko pamoja and feel confident. Basi yangu yatakuwa ni machache ni hayo. Excellency, nafikiria na wageni wale wako hapa tutafunja itibati, tusharipeke the protocol kidogo, because the Honorable Minister of Terrorists will want to make his way out to travel back with the function. But the good thing is the governor will remain with us, the rest of us will continue with our programming immediately after the minister leaves. So, on that note, I want to take the shortcut and invite His Excellency the Deputy Governor to come and make a brief speech and invite the Governor so that we can continue with the rest of the program. Lakini tutulie wote, hakuna mahali watu wataenda. Asante sana. Karibu Bwana Governor. Regele Speaker, karibu mcheza ndo yakane lero penye wale kini atolimta ito wasikia to bana. Mtuma rutu kali jawanya. Jawanya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nikago mata. Mata. Nyankulonga ko nikago mata. Mata. Nyanunga kuma mata. Magana. Kaya. Iya kaya. Yeah. Nauye ya. Yana yecha. Lokal kowa. Lode kusia. Nikakata yana sia. Jokono. Bitinya lagi ama kianakin. Anyunga mo motere yei. Minister itio. Eto ani pale mi karwal kupedele be yokeris. Eto ani atamana giwana papa na ibanda. Ana peti papa lokaku. Yei yakako tumone lelona nerosi. Chamita elosi Uganda Kampala. Odere ya kabinete na kenge le pologen rais Museveni. Kwa hivyo bila kupoteza nasa atake anapiga ndio rochichi olimu broken odere twane ne yeni na goma story na kana kiani mwanikane kidia mana yeche kidia wangijiye ore kidia mankar mojon. Kwa hivyo atake mo nganye nikaribishino ngesi nalaka pia tambua CS Mnyes Otere pancho itanika CS Mnyes Nikoyen Busi es mono
Tulimona kwa tunazikizana kazi tulo. Oyaka alabolo wana rumuduma kama arana ya kwenda yate. Oria karibu CS. Mata keturukana. Mata nabo. Mata karmojong. Mata nabo. Mata tokosa. Ejoka danya. Bahasa mereka buat ini gavana Mukai. Kuteranya dayamu. Ada cuma di. Alagara yang mau digini akan sutro keris. Kemudian kapal udah di bandar di jalan sini. Iya apa ramne? Kamu terus ini lucu lah, muncul deh. Aku nanti kere. Kemudian ini aku nanti jadi. Negara jadi atuh kan itu. Era jadi aku nunggu. ATEGER. Ini kalau aku yang mati lagi. Bune. Ini aku pun itu kana. Ala tuh nak kita account di government. Kamu mungkin na camuna bagi jadi nak orang lagi. Apa itu kalau cakap? Ala orang tu mah. Ini jangan ada orang. Itu itu ada. Ala kamu sudah pun kana. Atau bagaimana ATEGER? Aku ada ni kapal ATEGER. Loye rukeres. Loye lobong. Ada mana aku ATEGER ni? Tolong ada. Kita ATEGER kemudian tu kanan, kosan kermojong ni aton. Aku yang tahu. Apa namanya yang nyata climate change. Ada unu mana? Ada unu tu mana? Ekimori gini ATEGER. Anda yang tanya mana? Jadi anak itu, emang punya. Balas anda ya anak juga anda. Ada unu ni nyala juga terus dia apa bang jam. Alamo, apa bang itu? Anda ekimori gini mana? Jaga mana ekimori gini? Hati dibuat kan ane, atau kau nak loi, tangan rukudlo, iya kamu juga nak karan. Ini kan namanya boleh untuk aku. Tu tadi ibu yang ada, tangan anak tu, tangan ramai tu, tangan ramai tu. Tolong aku jinak karan tu mah. Ejo kau tu boleh arno. Ejo. Ada mana jangan apa hotel ni, ia pun tak perlu boleh jalan. Ayam malu ni alu. Ekor itu mana yang gambar, lagi gambar. Yang jangan bawa tu mana perlu ni. Lagi ni alam apa hotel ni, ia lu kerja. Area ni kalau seperti tu, mengalir. Jadi kalau kamu itu rumah semua ya. Era ATEGER iya nggak kita tuh kan, itu dia itu boleh anak macam ni. Ada berapa jama, iya lu benar lagi. Yang kalau kita bo, lo kerja lagi. Kata jangan sama, yang mencari Kenya, yang mencari dua lagi ya juga. Kata tu orang kamu. Ada yang lalu kerja, no orang kita bo. Nito pasal Loye lobong na lagi wani. Lobo pinbang na lagi wani la lagi anaki. Era mo ning ko ka tamun. Yang ara semua. Ele ba yang gabana. Termine meeting lang ka pro. Lang mo jube lo ko. Pero to ni ko. Ele to kan teng baran.
Tu boleh kini kau belum ngarang. Lagi ni ada yang ada nama mana? Ngarang ni biji. Tangan ada lupa orang tu mana? Hati saja punya aku. Orang baru yo lagi apa ngurus. Tapi dah jangan nak. Ni apa je doang nak. Bukan nak ikut rokok ini. Nak ketemu orang ni. Tolong. Ya, ini nak kalah. Betul ada mana di video mana? Anda nak benda tak? Kau apa orang tak agak? Karena apa sorok itu? Nah apa sorok? Orang mana dia apa? Orang lagi pi, orang lagi mana? Orang lagi mana? Orang aku dulu ni. Terus boleh beri barang sebulan ni. Ikut unu apa kau? Saya boleh ngarang dia. Asante Former CS Mwenyezi. Kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi hii kwa sababu watu wa KBC wangetaka tuongee kwa lugha ya Kiswahili na pia kwa lugha ya Kiingereza ili Wanakenya wengine ambao wako kwingine Kenya wapate kusikia ni nini tunajadiliana leo katika hii sherehe ya Mukutano Wa Nayeche. Kwa hivyo pia nikialika mzee wetu Logeris, I want to request you to choose the language that you think it will be appropriate for you to use today for the sake of other Kenyans and other East African community people. So I want to take this single opportunity to welcome you to come and address this gathering at Mukutano Wa Nayeche. Thank you. Your Excellency, Mulgai, and the First Lady, my friend, Mwenyezi, honorable members of Parliament, the clergy, and all of us seated here. I am so delighted to be here today, where we are trying to work very hard to get peace and tracing where our parents started long ago. We are told one of the parents came here and then staying a bit, got arranged for some animals to stray to where she was seated. And she looked after them. The rest came and discovered her there. And then fresh stay started. Reproduction started. And those who are born have multiplied. And they have spread all of Turkana. Others who remained there, of course, moved the whole of Karamoja and Teso. This language of ours, which we use, is a very nice and kind language, but we misuse it. It has been found out that it is the ATEGER group which is so confused that it eats each other. It wants to destroy itself. Now, what is the pride that we can have? One language, one origin. My friends, we must realize the pride of those few who go to destroy others elsewhere must be condemned. You go chasing a small cow running around, you are even killed there. If you even come, tomorrow they will again follow. They remove the cows and then you go again. It is just fiction, life. And this is what we, the African people, do. We must change in order to become rich. A few days when you sit together, you find the cows are full of the people are alive, everybody. All of a sudden we allow somebody
to come and destroy all that we again restart. What type of life is this? Other tribes which are there, settled, are really enjoying. They are progressing. They are building skyscrapers in the air, but we are running with cows every day and destroying each other. What type of life is this? Imagine. We are now saying, you go and bring cows. The one has followed. You start fighting. The cows scatter in the bush. And then everything else, even now you have come take some. Everything else, no. We destroy our own property and our own wealth. In fact, it's self-destruction by us. If we want to survive, we follow what the singing of these groups who are here. They sing so well, crying that you people, can we stay together? Can we really stay so that we prosper? We also become proud and move with dignity. But which dignity is this one of running around for nothing? The Brazil in Uganda. The Ugandans are saying don't come. The same people who speak a language like you. As if they are going to finish the grass by eating. The grass are for cows, not for human beings. And then we take their products. So if it is nature which makes this place dry, we should be having a last place where we can go to. We defend elsewhere. So I'm really appealing to you. Some of us have been talking about peace. For me, I've talked about peace for 40 years now. But I've become all talking the same thing. Should these ones also become all talking the same thing? Then it's progressive, which does not take anybody anywhere. We must change. Like the man who was praying here. I can pray like him. So we say, those of you who want to continue confusing the tension of our place, our people, of the ATEGER group, the pride of our people. So surely, we must change now. You have written a resolution that you must go and start talking from the crowds everywhere. This must be facilitated. Good enough. We are under very good presidents who want peace. They want unity of Africa. You have heard Museveni talking about it every day. You have heard now Ruto talking about it every day. Every day. We are lamenting for another president. Africa must be spring. We start from East Africa. Start from ATEGER. We start from. Let us forget. Now, if we want to finish this, let's go to war ourselves. When somebody goes to bring a cow and you see that one driving a cow to where he thinks that is the place, those people must rise up and start fighting him. So that he's not proud to say, if I will be when it comes. The way it comes should not be given. If a Karamojo takes a Tungana cow, the other Karamojo must start fighting. When these ones go, they fight them at war. That we are defending you. That is when everything will be okay. I saw our military attaches are here. Everybody is here. I think what these people are saying, move our soldiers along the borders and we stay together so that everybody else says our people are there. When you tell them bring guns, they know we are protected. I think this is one thing we must do. Because now you are punishing the Tungana. They are carrying guns every day like their girlfriends. I found some working problem with the gun. Look at this one. Because they think it's the enemies are down there, who are also themselves. So in order to assure them, let us sit there, meet our soldiers. We look for the wrongdoer. This is the time when they move those things. Other people are moving. The food is here, down right here. Because nature is nature. If it is not here, it is there. It must come to feed our people from here. Peacefully. It is shortcut, when I follow from here, except it's back. It is very shortcut, another one is there. We develop roots for self-existence. All of us, mutual benefit. This is what we must be doing. We implement through our governments. Our government will accept what we want to do. If
year when we come here, we should not come crying again. We should come celebrating. That when we were where Mama was long ago, things worked out, isn't it? So that it becomes, this place becomes annual event all the time. The one of Lokiyama becomes so. We get where we have been before, so that we traverse our places and become one. Imagine you go now to Karamoja. When they go there, all the hotels are full. And it's the money of ATEGER which you are eating. Why don't you eat happily? Eh? Like today we came, all these places were full of the Lokichocho. The money has remained with our people. That is what they call business. And if the cows we don't destroy the way we are destroying, they will multiply and we start selling. We become a dignified people. The people of ATEGER. Then the ATEGER, you are not uniting because you want to fight others. No. It is unity with a diversity, with the neighbors, and the continuous, so that Africa is peaceful. This is what I want us to do, all of us here. Well, Governor, I'm indeed very happy. All these people are gathered here because they want survival. We are discussing about our own existence, the mutual benefits that we can get from each other, so that interchange of goods and services are realized. This is what we must be doing. So I am happy the youth who are now growing up are growing up with the idea of having peace. They are doing business, they must be facilitated to do so that when we are moving as the elders, you don't look around that there will be enemy here. Imagine if I was not from ATEGER group, I would have feared to come around because I didn't have any school. I just prayed, I said, I will ATEGER, Mama, I'm going to we have groups like you out here. The clans are there. If you start from here, there are the people of you don't know here. Then you go to the NJIA. The other side, there are people called Togu. Then Iglaburumuru. Then we move. You go to Napak, Ebokora. You come to Maderiko. From Maderiko and Napak, you go to where I come from called Pian. Pian means people who are peaceful and we pray for it all the time. Then we go to Upe. We are Pian. This is what we want. The people who love things of the water. Grass. That is ours. That's our total of these people you are seeing. This location you have been here in Lomo moving around. Some of you don't know where it comes from. Some of you are saying from here, some are saying from Kapong, others are saying from Malaysia. But I'm a generalist. I'm the general there. When you invite me in here, I speak with power. When I am in the road, the same power. I am where I am the same, including Pokot. I speak like this. And those of the enjoyed some years. I think they are now 70. Why not? This is how it should be. And if what all of us to live up to these ages must be peaceful. But this one who are killed, you see 10, tomorrow 10, say 5 are dead. Who will now help those families while the people have gone? The way you had, the widow is crying from here. You say a nice person, you marry. Before even you are born, you have maybe got one child, the person dies. Who continues with the rest? Somebody else. In our place there is a mountain called Kadam Mountain. There is a lot of marungi there. Some people go and eat marungi. Now, if that is a brother of a nice man who has died, they say you must go to a relative. You go to this man with a divinity. That is how it is. You are forced to where you don't want to go. So, I wanted to say that yeah. Atapape ya. Adumake ya. Kedwe ya. Opita
Sakta. Nana papa. Yuja. Kagel yak muda. Keli na tuba. Keli munga. Keli kwaya. Ipo da to yeya. Enda ita ko ngore. Ndi chati ni tuwa. Na huyu mama. Watu kama NJIA ama Turkana, Toposa, Marile na hata Dodos, wote tunaongea lugha moja. Kwa hivyo tuko na common identity na huyu mama. Huyu ni nyanya ama ni ancestor wetu. Na leo hii pia nimekuja kujua huyu mama ni ya familia yetu. Kwa hivyo kumbe hii watu wanaitwa NJIA ni watu walianza mbali, na nyinyi kuanzia leo lazima muweke sisi kwa akili yenu. Netumalo beyo NJIA. Akala bocha tumalo lo beyo ngoponga. Lo kote mheshimiwa na kuleu. Lo kote edukon. Kabo changime tulona dalo yakate ne lo kote napion. Angu kucholo kote mheshimiwa Paul na Buin. Ata marado warbo polo kite de dan kama ile ana yeche. Lakini kwa tena na yeche, huyu na yeche alikuwa ni Harisite. Kwa hivyo na yeche ni kama alikuwa mke wangu. Unajua mimi ni Harisite na adu ya idada ina Harisite garoka. Si ndio? Kwa hivyo huyu pia mama huyu yule mzee wake ni kama alikuwa ndugu yetu. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kujumuika kama jamii ya Turkana na Karamoja ili tupate kusherekea historia ya huyu mama. Wakati huyu mama alikuwa hai, sisi tumesikia vile tumeambiwa na mheshimiwa Erkudi ama mzee wetu wa Council of Elders, mzee Erkudi. Yule ametuelezea historia fupi ya huyu mama, mali penye alitoka, kumaanisha kwamba sisi Waturkana tukiwa hapa, na hiyo hata sio kumaanisha sisi Waturkana sisi ni JIA. Sisi ni NJIA na ni lazima tuheshimiane na watu wale wanaitwa NJIA. Lazima tuheshimiane na Karamoja community. Lazima tuheshimiane na watu wote ambao wanazungumza lahaja moja na sisi. Kwa sababu sisi wote tukiona kwamba sote tulitoka kwa huyu mama na yeche, inamaanisha kwamba yale mambo mengine yote mengi ambayo tunatenda, kupigana kwa sababu ya maji, kupigana kwa sababu ya kutafuta nyasi, kupigana kwa sababu ya kutaka kufanya utamaduni ya kujaribu kujichanja ili uonekane wewe mchupavu zaidi. Mambo kama hayo yote tukipata historia huyu mama, tutafikiria mara ya pili kwamba sisi ni ndugu moja, kwamba sisi tunauana tukiwa damu moja, na mambo kama hayo yanatuletea lahana. Na ndio leo sisi tunaona kiangazi imetuchukua kama miaka 3 bila sisi kupata mvua. Hiyo ni lahana, kwa sababu sisi zote ambao ni watoto wa huyu mama tumeendelea na historia ya kupigana na culture ya kupigana ya kuuana bila kujali tulitoka wapi. Kwa hivyo leo hii sisi kama viongozi wa Turkana County tumeamua ni vizuri tushirikiana pamoja, tusherekee hii siku ya Morua na Yeche atana Yeche ili tupate kukumbuka our common identity, tukumbuke mali tulitoka na mali tuko na mali tunaelekea. Na hivyo ndio itasaidia sisi kuweza kujifikiria pamoja kama mandugu, kama madada na kama watu wa jamii moja ya ATEGER. Mimi nataka kushukuru mzee Lokeris na timu yake pamoja pia na mayors wale wako na sisi hapa kwa kukuja kila wakati. Wakati tulikuwa kule Lokiriama pia mlikuja kwa wingi na tukasherehekea pamoja. Na pia leo wewe umeacha shughuli yako mingi, your busy schedule, na umekuja kusherehekea na sisi. Peleka habari yetu kama viongozi wa Turkana, habari ya gavana, habari ya waheshimiwa wa National Assembly,
habari ya members of county assembly na pia speaker na pia viongozi wengine kwamba sisi tuko tayari kufuata ile MOU ambayo ilisainiwa na Rais Museveni na pia rais wetu aliyotoka Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo mambo kama hayo, kwa sababu yalikuwa yameratibia resolutions ambayo kila mara tukiandika resolution nyingine bado tunarudia hayo maneno. Kwa hivyo hiyo resolution sisi tuko tayari kufuata to the letter, kwa sababu sisi kuna haja kama Turkana kushukuru Museveni for harboring us, for hosting us for more than 50 years, tukipata resources yote kutoka nchi ya Uganda. Hiyo ni rare katika communities nyingi ama katika nchi nyingi, ni rare sana. Lakini sisi na Uganda tumekuwa pamoja, na sisi pia na Ethiopia tumekuwa na uhusiano ambao lazima tuboreshe zaidi, na ndio sisi wale tumetokezea lazima tufuate maneno hayo, na lazima pia tushukuru wale wanatusaidia. Vita hii ndogo ndogo ambayo inatokezea kwa sababu ya wizi ya ng'ombe moja mbili, mimi ninaamini tukiungana wote kama marafiki, kama jamii moja ya ATEGER, mambo haya tutayamaliza kwa miaka miwili hata miaka 3, kwa sababu dalili ni kubwa kwamba sisi tunaweza shikana mikono na tusaidiane. Jambo lingine ambalo ningependa kusema, tunapenda kushukuru pia na security ya Uganda. Ule mkutano tulikuwa nao kule kwa Bebe, na kuna tukio ilitokea, watu walishambuliwa, Turkana waliraidiwa, lakini serikali ya Uganda mlijitokeza kwa kutumia all your machinery na mkahakikisha kwamba tumerejeshewa mali hiyo. Kwa hivyo hiyo ni shukurani kubwa zaidi kwa serikali ya Uganda. Pia na sisi upande huu, mambo hayo yakifanyika na tumekuwa tukifanya, tutafuata mtindo sawa na hiyo. Hakuna shortcut nyingine. Yule culprit atafanya makosa, that culprit whether he comes from Turkana or from where, sisi tutahakikisha tumemfuata na tumelete na ajulikane yeye ni nani, na tu hand over kwenu achukuliwa hatua ambayo inatakikana. Pia na the other side, tunaambia watu wetu wasiende kule wakibeba bunduki. Kama kuna watu bado wanabeba bunduki wakielekea kule Uganda, uongozi wetu wa Kenya hatuko tayari kupehena nafasi ya watu wetu kwenda na bunduki ndani ya nchi nyingine ambayo desturi zake na mila zake na itikadi yake yote ni tofauti. Kwa hivyo ni vizuri tufuate pia, tusikie maneno tukiwa Turkana. Kwa hivyo mambo kama hayo ndio sisi tuna hapa leo hii, kwamba tutaeneza habari njema ya peace building. Tutaweka resources katika hiyo docket ya amani ili tupate kufanya mambo ya amani kwa haraka. Tukiendelea namna hii, na tulikuwa tuna consult na Waziri Lokeris akasema, na tukiendelea namna hii tutapata hii amani. Kwa hivyo hii mikutano sio lazima tufanye hii mkutano peke yake, na kuna wengine wanasema hii mkutano tumepeleka kukula pesa. My friend, this is a government that's led by a Christian, sio tu mtu hivi. So if you think about eating every day, then you are that person we can call you is that person who is living to eat. But some of us are here to ensure that there is peace between us and the NJIA, the Toposa, the Donguro, or the entire Karamoja community. Ndio maana tutasherehekea sherehe kila mwaka. Kwa ule muda sisi tutakuwa kwa hiyo miaka yote, kama ni 5, kama ni 10, tutasherehekea Moru Anayeche. Mtu apende asipende. Na jambo lingine, hapa watu wameuliza lazima tuweke maendeleo hapa. Watu wa culture waendelee na hii kazi. Watu wa maji, in our next budget
tuweke pesa ya kuchimba maji hapa Murua na Yeche. Mambo watu wa hospitali tuweke pesa, kuna MCA wa area hii. Tutaconsult na yeye, tutaongea na yeye, lazima tuweke pesa kwa hiyo financial hii ambayo inakuja. Tutaweka pesa ya kujenga hospitali hapa. Na pia ECD, kwa sababu kazi yetu ni kujenga ma ECD. Tutaleta pesa ya kujenga ECD hapa Murua na Yeche. Hiyo ni sawa ama sio sawa? Na pia jambo lingine, lazima tujenge ka center hapa. Tujenge center hata manyumba, wakati gavana na timu yake na wageni wanakuja, wanaweza pia lala. Hii mambo ya kulala Kakuma na Murua na Yeche iko karibu na Kotido. Hayo maneno pengine in the next celebration yatakuwa yamebadilika. Kwa hivyo pia tufikirie kuweka pesa ya kujenga center nzuri, ile iko na manyumba ya kukaa, iko na maofisi. Tuwe hapa na kitu kama sub county office hapa Murua na Yeche. Na pia hiyo kaburi tujaribu tuweke monument nzuri ili isipotee. Sio ni sawa? Aliyelingin lazima tokobakne jogo tanda sakna totakana kamara lele akama tane menai. Merengwa kana toke ala ngamur pangini piri. Eltia ngoi bereni akini hayo. Kwa hii muda kidogo bado tuko kwa mamlaka. Hii muda kidogo bado tuko na majukumu ya kupeana resources. Kwa hivyo hii kaburi tutatengeneza na lazima tu fence na tuwache mlango ile nzuri, watu wakiingia wakitupa mawe, iwe ni mawe meupe, yawe ni aina gani. Lakini kaburi lazima tutengeneze vizuri. Na center lazima tujenge hapa, na mali tutakata miti ni mali tutajenga. Kwa sababu kuna milima kule Israel. Wakati Saul aliuliwa na timu yake na watoto wake, na Danieli Samari alikuwa anasema hiyo milima haitawahi pandwa kitu, itakauka, alilani na iwe imekauka. Lakini Waisraeli wamepandua hiyo, sawa, wamepanda maua, so hata hiyo maua kutoka hapo inatransportiwa elsewhere kwa dunia. Kwa hivyo pia na hapa tutajaribu kuboresha sehemu fulani, lakini tukimaintain our indigenous trees kama ngaraga, kama acacia trees. Haya maneno tutayafanya katika area hii ya Nayeche. Desturi zetu ile tumeonyesha hapa, pia na hiyo tutapromote zaidi in our next celebration. Hii tu ilikuwa impromptu arrangement. I think our next arrangement, tukikuja hapa tutapata mahali tutafanyia mikutano, mahali waraia watakaa, kuliko watu wetu kuja na kuumia kwa jua. Makwaya inajimama hapo mpaka wengine wanataka kuzirai. Pia hiyo sio justice sana. Kwa hivyo in our next celebration tutafanya mambo mazuri. Kwa hivyo pia nikimalizia, sisi tunataka kushukuru rais wetu Daktari Samuel Ruto kwa sababu ya support mingi sisi tumepata kama kaunti ya Turkana, kwa upande wa chakula, kwa upande wa security. Sisi tunahitaji zile promises alitupatia kwa mambo ya security tupewe, kwa sababu wakati tunafanya disarmament we need protection for our people katika sehemu hii ya Turkana West na sehemu zingine. Kwa hivyo maneno kama hayo ndio nilikuwa nataka kusema kwa ajili ya KBC. Kwa hivyo kwa hayo mengi nadhani nitapatia CS wetu nafasi atusomee kwa dakika 5 hivi, atusomee ile resolutions ziko, ndio turuhusu Mheshimiwa Lokeris aende na safiri salama. Kwa hivyo wacha tupatie CS atusomee kwanza zile resolutions za jana na zile kama ameamalgamate na zile za vijana na kina mama na wazee, then ndio to sign here as a temporary document as we are trying to draft other resolutions. Thank you. Asante sana, tupigie makofi bwana governor. Yesterday we had a leaders meeting, and I will say this in summary, the points that they had agreed.
and they are not far from what the other teams were saying on the ground here. First of all, the leadership of both Kenya, of ATEGER community, agreed to enhance peace and security along the borderlines of Kenya, South Sudan, and Uganda. That's their commitment. And they resolved that any of us that's harboring criminals should be treated as an accomplice to the crime, and the law will deal with them. So in short, the communities are encouraged to surrender all the criminals because they are few and they continue disturbing the peace the community is enjoying. The second point that we agreed, the resolution, is that the issue of international boundaries is rested and vested upon the national governments of the three countries, Kenya, Uganda, and South Sudan. So, but the local authorities and subnational authorities will be able to assist in facilitation and helping the communities understand to facilitate the process which is ongoing of the boundary delineation and demarcations, so that that objective can be achieved by the national government. But it's not the responsibility of counties, local authorities, and anybody else to deal with the international boundaries. Number three, the leaders also agreed to have a joint intercoordination committee that reviews previous memorandum of understanding and peace agreements for implementation purposes. And this one will include the bigger one that were signed by President Museveni and the former President Uhuru Kenyatta. Number four, the leaders also resolved to encourage the community to enhance cross-border trade and commerce. That one will replace this habit of trying to look for shortcut and cattle rustling. So that the business should be encouraged between all the countries, so that our communities can embrace trade and commerce as a means of livelihood. Number five, as pointed out by other groups as well here, the leaders resolved to invest on cross-border infrastructure, especially on roads, social infrastructure like schools, hospitals, water infrastructure for sustainable development, so that this can be sustain our pastoralist communities. Number six, there was also a recognition that women and youth play an important role in peace building, and therefore it was resolved that in all locations, women, youth, and elders be involved in the peace building activities. That is in summary. Number seven, the leaders also recognize the fact that we are all East African. Most of us are East African, Kenya, South Sudan, and Uganda. However, there are many citizens that have stayed in other countries for long. If they so wish to pursue dual citizenship, they should do so in accordance with the law of the respective countries which they are interested in, so that they don't have to be tied to be called a Kenyan or whoever, but they choose. That's a matter they can choose on their own. Number eight, we have also seen that they also resolved that peace for sports becomes a very important factor to enhance, so that there is friendship, so that sports can be enhanced, so that the borderline communities
can engage themselves in peace activities, for sports for peace activities, and also talent identification among the ATEGER community. Those are the resolutions that we reached yesterday, Your Excellency, and I believe they reflect the true proceedings of the meeting. And if that's agreeable, because we don't know how to reach Minister Rokeris in Kampala quite easily, it would now my opportunity to request them that he signs the document, and then we can send in the other copies later on to them. Thank you so much. Okay, sasa tutarudi kwa orodha yetu. Najua muda imeenda na tutaomba wale wataongea tafadhali tuokoe muda. Fursa yangu sasa ni kuchukua nafasi hii niite the area member of County Assembly